But now we like to give the notion of countability. So before countability, let us give a notion of similar sets. Right? This we call it as in some textbook equivalent sets or equipotent sets. Potential or potential sets. Okay. Two sets A and B are said to be equivalent sets or similar sets if or only if this is a definition. There exists bijection from A to B. If we find a bijection from A to B, so automatically this is if and only if cardinality of A equals to cardinality of B. So that means two sets are similar sets if and only if their cardinality must be same. Their cardinality must be same, or else there exists a bijection between A to B. If there exists a bijection between A to B means what? The cardinality of A equals to cardinality of B. Right? This is what actually similar sets. Suppose you take example, for instance, suppose my set is A, E, I, O, U. My B set is suppose 1, 2, 3, 4, 5. Right? So are they similar sets or not? So automatically. Why? Because cardinality of A equals to 5 and cardinality of B equals to 5. Both are same. Therefore, cardinality of A equals to cardinality of B. So therefore, we find a bijection between A to B. Therefore, A and B are similar sets. If the cardinality is lesser than cardinality of B, definitely there do not exist a bijection between A to B. Suppose you take this example. If you delete one member, A, E, I, you can take I, O, that's it. My B set is keep it as it is. So therefore, what you observe is cardinality of A is actually what? 4. Cardinality of B is nothing but what? 5. You observe that cardinality of A less than cardinality of B. Therefore, definitely there does not exist a bijection between A to B because cardinality of A lesser than cardinality of B. So there is not a bijection between A to B. Therefore, by definition, if there is no bijection between A to B, definitely the two sets are not similar sets. That means A is not equivalent to B. A is not equivalent to B. Whenever A is equivalent to B, we can write, in this case, we write that in some textbooks, in like Rudin, we write like this notion. A is equivalent to B. A is equivalent to B. Right? Notice that this equivalent relation, that means suppose you have this is my relation, this equivalent relation is an equivalence relation. Why? Any set that you take, definitely there exists a bijection between A to A. Identity function. Understand? Identity function you take. Understand? This is what actually my A set. This is my B set. There exists definitely a bijection function. What is this? Identity function. Whenever there is a bijection between A to A is equivalent to A. A is equivalent to A. Therefore, A is related to A. Therefore, this is reflexive. This is reflexive. Right? Next is suppose A is equivalent to B. Suppose A is equivalent to B. What does it mean by this? There exists a bijection between A to B. There exists a bijection between A to B. Right? Already I told you, whenever A is a bijection, F is a bijection, whose inverse also a bijection. You seen yesterday. Right? Once it is bijection, by similarity definition, cardinality of B is equals to cardinality of A. Therefore, B is equivalent to A. So whenever A is equivalent to B, definitely B is equivalent to A.
right? So therefore it is symmetric. Right? Similarly, when you take A is equivalent to B and B is equivalent to C, automatically there exists a bijection between A to B and there exists bijection between B to C. Both are bijections. So automatically what happens? You already we've seen yesterday. Yesterday we have seen that composition of two bijection. Composition of bijection is again a bijection. So once there is a bijection between A to C, we say that A is equivalent to C. Therefore, equivalent relation is an equivalence relation. Equivalent relation is an equivalence relation. Right? This is very, very important. Right? Next definition, we have seen that actually what is the definition of finite sets? So the definition of finite sets, we have seen that A is said to be finite set. A set is said to be finite. We have seen just now, we have seen last couple of classes, we have seen that it's finite set if the cardinality of the set is finite, if the cardinality of a set is finite set, or else this is a notion of definition of Rudin definition according to finite set. A set is said to be finite if and only if there exists a bijection between a set A to some finite natural numbers for some natural numbers. Understand? A is equivalent to 1, 2, 3, 4 for some n belongs to n. For some n belongs to n. This is if and only if, what I mean by this, there exists a bijection function. When do we say that A is similar to 1, 2, 3, 4, n? So there exists a bijection. There exists a bijection between A to, by definition of similarity sets, 1, 2, 3, 4 up to n for some n. Understand? This is actually definition of a finite set. This is actually not a finite set. Definition of a finite set. What is actually definition of a finite set? This is what actually definition of a finite set according to Rudin. A set is said to be finite if and only if it is equivalent to some finite set. It is equivalent to some 1, 2, 3 up to n. Up to n bijection. Right? For example, you take AEIOU, simple set of all ovals. You take this, is it finite set? Obviously, because we can adjust a bijection. We can provide a bijection between A to this B set. What is my B set? 1, 2, 3, 4, 5. AEIOU. I can adjust a bijection. A goes to 1, B goes to E goes to 2, I goes to E3, and O goes to 4, U goes to 5. Therefore, there is a bijection between A to B. 1, 2, 3, 4, 5. So we find some natural number in such a way that A is equivalent to this set. Therefore, A is a finite set. Understand? Suppose you take this. Suppose you take a second example. Suppose set of all total alphabets. Is it finite set? Yes, because we can adjust a set. We can adjust a set up to 26. So definitely this is bijection between your set. We can adjust a set. What is my n here? My n is natural number 26. I can adjust my n. If you adjust my n, what is my definition? There exists such a n in such a way that A is equivalent to 1, 2, 3, 4 up to n. So I can adjust n equals to 26 in such a way that A is equivalent to this by the same definition, by the same A goes to 1, B goes to 2, A goes to 1, B goes to 2, C goes to 3, D goes to 4, like this, or else you can give different notation, right? So therefore, it's a finite set by definition, right? Suppose you take this. So can you give me, can you give me infinite set? Suppose you can take A equals to natural numbers. Is it finite set? No, right? So there does not exist, right? There does not exist. See, if it is finite, what happens? Suppose it is finite, we'll see. There exists natural number and in such a way that A is equivalent to 1, 2, 3, 4 up to n. But the thing is, cardinality of A equals to cardinality of this set, because whenever A and B are two similar sets, cardinality of this is equals to cardinality of this. But the cardinality of this is equals to n.
Therefore, cardinality of A is n. But what is cardinality of n? So generally, Cantor introduced the notion of Aleph naught to denote the cardinality of the natural numbers. This is what actually infinite set. This is actually what cardinality of the natural numbers generally. Later we'll see. Cardinality of the natural numbers is nothing but what? Not infinite. It's an Aleph naught. What is this? Aleph naught. Or in some textbook it is of Aleph null. Aleph null. Excuse me, sir. Can explain from this A is equivalent to 1, 2, 3, so on, and from this step, sir, once again. Suppose it is, see, I'm going to show that it's by geometrically, what you know is, look at the geometry. Generally, we observe that it is an infinite set. But how can you prove it? By contrapositive method. So suppose it is finite set. What happens by definition? There exists a natural number in such a way that A is equivalent to 1, 2, 3, 4 up to n set. So whenever A is equivalent to this set, automatically the coordinate of A equals to coordinate of this, because both are bijections. There is a bijection between A and this. There is a bijection between A and this set. Therefore, cardinality should be same. Once the cardinality should be same, right side set cardinality is n. Therefore, this implies that cardinality of A must be n. But what is cardinality of A? A is nothing but natural numbers. What is this? Natural numbers. But the cardinality of natural numbers by Cantors, we'll see later, cardinality of natural numbers is transfinite number, that is we called as Aleph naught. This is an infinite number. So infinite number cannot be equals to n. So contradiction. So therefore it's not my finite set. Therefore A is infinite set. So Cantor introduced the notion. So in it should keep in mind Cantor proposed two symbols. First one is cardinality of natural numbers is Aleph naught. Right? Cardinality of the real numbers is continuum. So just you keep in mind these two notions. Cantor proposed these two notions, the symbols, to define the cardinality, to know the cardinality of different sets. First you propose two symbols. General research lo em chestaru, something అనుకోవాలంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్ జామెట్రీలో ఏమంటాం, మ్యాక్సిమం అంటాం కదా. సంథింగ్ ఏదైనా కొనుక్కోవాలన్నప్పుడు సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ప్రపోజ్ చేసి చేస్తారు. ఇది ప్రపోజిషన్ అనమాట. అంటే వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేస్తారు ఏంటంటే ఈ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇస్ అలెఫ్ నాట్, కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఆర్ ఇస్ సి. ఈ రెండింటితోనే మొత్తం టోటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు ఇక. సో జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటీ సెట్ తీసుకున్నాను. వాట్ ఈస్ ద కార్డినాలిటీ? 0. సింగిల్టన్ 1 తీసుకున్నాను. వాట్ ఈస్ ద కార్డినాలిటీ? 1. సపోజ్ 2 టర్న్ సెట్ తీసుకున్నాను. వాట్ ఈస్ ద కార్డినాలిటీ? 2. Suppose cardinality of 1, 2, 3 up to n. What is this? N. So what you observe is that these are nothing but what? Cardinality of the finite numbers. So cardinality of 0 is nothing. Cardinality of empty is 0. 0 is always less than this. This is always less than this. 2. This is always less than 3. This is always less than going on n. This is always less than n plus 1 going on. Less than Aleph naught. So this is a relation between, what is this actually? This is a relation between finite cardinal numbers. Understand what is this? Relation between finite cardinal numbers. This is infinite. Right? 1, 0 less than 1 less than 2 less than going on. This is nothing but what? Relation between finite cardinal numbers. Right? So you should keep in mind, cardinality of empty is 0, cardinality of singleton 1 is 1, cardinality of 1, 2, 3, 2 turn set is 2, cardinality of 1, 2, 3, 4, 3 turn set is actually 3, cardinality of 1, 2, 3, 4, n is nothing but n. So there is a relation, 0 is always less than 1, 1 is always less than 2, 2 is less than 3, going on, that is less than n. Right? But generally, ఓన్లీ ఫైనైట్ సెట్స్ ఉంటాయా? క్వశ్చన్ వచ్చిందనమాట. ఓన్లీ ఫైనైట్ సెట్స్ ఉంటాయా అంటే ఉండవు. ఎందుకంటే ఇంట్రడ్యూషన్ ప్రపోజ్ చేశాడు కదా ఇన్ఫైనైట్ సెట్. న్యాచురల్ నెంబర్స్కి ఏంటి? అలెఫ్ నాట్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ ట్రాన్స్ఫైనైట్ నెంబర్ని ప్రపోజ్ చేస్తాడు. సో జనరల్గా ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్కి
So before actually going to infinite set cardinal numbers, let me give CONTCT theorem. So this is very, very important theorem. CONTCT theorem ఏంటంటే యాక్చువల్గా you give me any set, any kind of set, any set you take. There is no side onto function. There is no onto function from A to PA అనమాట. There is no onto function from A to PA. There is no such an onto function from A to PA. You give me any sets. You give me any set, any kind of set. There is no onto function. Why? So definitely, if there exists an onto function, what happens? If there exists onto function, what happens? Finite set. Onto function from A to B. This we call it as F. Suppose there is an onto function. So what I do is, I can take actually, X is my bad set actually. My bad set is nothing but what? Set of all elements such that that elements does not belongs to FA. Set of all elements in A. What is this? Set of all elements in A. Set of all elements in A such that what is my FA? Anybody? You give me any element. My FA is nothing but what? Is a member of P of A. Whenever FA is a member of PM is nothing but what? FA is a subset of A. Understand? So what is my FA? FA is nothing but a subset of A. FA is nothing but a member of power set. When do you say that FA is a member of power set? It is a subset of A. Understand? When do you say that something FA is a member of power set? That must be a subset of A. So what is my this X set? X is nothing but a bad set. Means this FA set not containing A elements. FA set not containing A elements. Right? Clearly it is a subset of A because we are looking for a set of all elements in A such that FA not containing A. So clearly it's a subset of A. Clearly it's a subset of A. Whenever it is subset of A, automatically it's a member of PA. Whenever it is a subset of A, it's a member of codomain. It's a member of codomain. Question is, does it have a preimage? Right? This is my A. This is my PA. We found some X, a bad set. We call it as bad set X. Question is, does it have a preimage? Suppose it has a preimage. There exists a preimage in such a way that there exists at least one preimage in such a way that like this. Right? So there are two possibilities. This is my set actually. What is my X? My X is a set of all elements in A such that elements not in a FA, set FA. So there are two possibilities. Either alpha in X or alpha does not belongs to X. There are only two possibilities. There are only two possibilities. What are the possibilities? Either alpha belongs to X or alpha does not belongs to X. If alpha belongs to X, what is my X actually? My X is F alpha. What is my X? X is nothing but F alpha. Therefore, alpha does not belong. Is it true actually? When you say that alpha belongs to F alpha, what is my definition? When you say that alpha belongs to F alpha, this alpha does not belongs to X, right? What is my X? Set of all A in A, such that A does not belongs to FA. Therefore, whenever alpha belongs to F alpha, alpha does not belongs to X, which is conduction, because actually we have started with alpha belongs to X. So conduction. When you take alpha does not belongs to X, what is my X? My X is nothing but what? F alpha. My X is nothing but what? F alpha. So alpha does not belongs to F alpha. Alpha does not belongs to F alpha means what? This alpha belongs to X. Understand? So again, we are going to get a conduction because we have chosen alpha in such a way that alpha does not belongs to X. But what you get is alpha belongs to X. So conduction. So what you observe? We find a bad set X, bad subset of X, A, such that this bad set doesn't have a preimage under the function F. Therefore, it's not an onto function. Therefore, there is no onto function. Right? There is no onto function. See, if there is an onto function, what happens? Can I write like this? Can I write like this? If it is onto function, what happens? Can I write like this? Yes, it is possible, right? Why? Because it's not onto function. It's not onto function. Yes or no? Once it is not onto function, if it is onto function, what happens, Amma? Cardinality of A bigger than or equals to cardinality of domain elements is bigger than or equals to
cardinality of PA. Not unto got ఏంటి ఈ కండిషన్ ట్రూ కాదు. ఎస్ నో, దెర్ఫోర్ దిస్ ఇస్ ఫెయిల్స్. దిస్ ఫెయిల్స్. నాట్ అంటూ got ఏమైంది cardinality of A less than cardinality of PA. That means cardinality of A is less than cardinality of PA. This is very, very important notice. Right? Next notice, question is, we have seen that there is no onto function between A and PA. Question is, can you find a one function from A to PA? So does there exist one function? Does there exist one function from A to PA? The answer is yes. Yes or no? Because we have seen that last notice cardinality of A less than cardinality of PA. We have seen once cardinality of A less than cardinality of P. Look at your last class notes. Whenever cardinality of A less than cardinality of B, definitely we can find a one function from A to B. Look at last notes. So there exists a one function from A to PA. So this is very, very important notice. ఈ రెండు notice చాలా important notice. Right? So cardinality of A less than cardinality, strictly less than cardinality of P. There is no onto function from A to PA, and there is a one function from A to PA. Right? Question ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏంటంటే జనరల్గా కౌంటబుల్ సెట్స్. కౌంటబుల్ సెట్స్ అంటే జనరల్గా ఇట్ కెన్ బి, see we have seen finite sets. We have seen finite set. What we have seen? We have seen actually finite sets. Now let me define countable infinite sets first of all. So what I mean by countable infinite set? A is said to be countable infinite. Countably infinite if and only if A is similar to that, of course natural numbers is similar to A. Natural number is similar to A. This is if and only. What is meant by this? There exists a bijection. There exists a bijection between n to n and A. If there is a bijection between n and A, we say that actually A is countably infinite. A is countably infinite. Yes or no? Whenever this happens, see natural numbers ki set elements ki bijection undi. This is my natural numbers, counting numbers. Right? This is my natural numbers. 1, 2, 3, 4 going on. This is A1, A2, A3, A4 going on. So every element ki unique image untadi. Suppose second element తీసుకున్నాను అనుకో, దీనికి distinct images ఉంటుంది. Right? So every two elements of n has a distinct images in A. సిమిలర్గా మీరు కోడొమైన్ ఏదైనా ఎలిమెంట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ప్రీ ఇమేజ్ ఒకటే ఉంటుంది, ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ ఉంటుంది, బికాజ్ ఇట్స్ బైజెక్షన్. దట్ మీన్స్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ, దట్ మీన్స్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ కెన్ బి అరేంజ్డ్ in a sequence of distinct elements. See, one element తీసుకున్నాను అనుకో, దానికి ఒకటే ఇమేజ్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా. ఈ 2 తీసుకున్నాను అనుకో, దానికి ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ఇమేజ్. 3 తీసుకుంటే దానికి ఇంకో ఎలిమెంట్ ఉంటుంది, ఒకటే డిస్టింక్ట్. సో డొమైన్లో ఎలిమెంట్స్కి డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే 1 1 కాబట్టి. ఆన్టు అయింది కాబట్టి ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి ప్రీ ఇమేజ్ ఉంటుంది, బట్ 1 1 అయింది కాబట్టి ఆ ప్రీ ఇమేజ్ ఒకటే ఉంటుంది. కాబట్టి ఏంటి, వీ కెన్ మ్యాప్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్ టు ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ by the 1 1 correspondence. So the elements of A, by which we can observe that the elements of A can be arranged in a sequence of distinct terms. That means we can label the elements by the natural numbers. So this is very, very important. That means in order to say that something is a countable infinite set, means we can arrange the elements in a set A in a countable infinite manner. We can label the elements by the countable format. We can label the elements by the natural numbers. ఒక సెట్ కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ కావాలంటే
ఆ ఎలిమెంట్స్ని లేబుల్ చేయగలగాలి న్యాచురల్ నెంబర్స్తోని A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 అని ఇట్లా కౌంట్ చేయగలగాలి. అట్లా నువ్వు లేబుల్ చేయగలగాలి. చేయగలిగినప్పుడే ఏ కౌంటబుల్ ఇన్ఫినిట్ అంటాం. అండర్స్టాండ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ natural numbers ఉన్నది. So before going to natural numbers, before going to example, let me give another definition. Then further we'll classify the examples. So next definition is countable set. Countable set means a set is said to be countable. A set A or S is said to be countable. A set A is said to be countable if and only if it is either finite or countable infinite. Either finite or countable infinite. Okay, finite అయినా countable, countable infinite అయినా finite. ఇప్పుడు చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 1 2 3 ఉంది. ఇది కౌంటబుల్ అయిందా? ఇస్ ఇట్ కౌంటబుల్? ఎస్, బికాజ్ ఇట్స్ ఎ ఫైనైట్ సెట్. వై ఇట్ ఈస్ ఫైనైట్ సెట్? because 1 2 3 is bijection with again 1 2 3, right? Therefore it is finite. Finite is always finite అయింది అనుకోండి ఏమైంది? కౌంటబుల్ అవుతుంది. ఫైనైట్ సెట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ countable sets. Understand? Every finite set is always countable because by definition countable set అంటే ఏంటి? ఫైనైట్ అన్న కావాలి, countable infinite అన్న కావాలి. Suppose you take natural numbers, is countable set? ఎస్, కౌంటబుల్. ఎందుకు? నేను ఏమని చెప్పాను? లేబుల్ చేయబడ్డ. చూడండి, A1 A2 అని కౌంట్ చేయగలుగుతున్నది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 గోయింగ్ ఆన్ లేబుల్ చేయబడ్డది. సో ఆటోమేటిక్గా లేబుల్ చేయబడితే ఏమని చెప్పాను? whenever you write the elements in a sequence of distinct terms, automatically that set is countable set. Countable infinite set. సో ఇక్కడ కౌంటబుల్ ఇన్ఫినైట్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఏమైంది? కౌంటబుల్ సెట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ బై జామెట్రీ. But how can you prove that it's a countable infinite set by analytic method? In order to say that actually something is countable infinite, you need to show that there is a bijection between n2 natural numbers, n2 given set. So I can define a map like this, identity map. In fact, f of n is equals to n. Is it bijection? Because the identity function, yes or no? It's an identity function. So clearly f is bijection. వన్స్ ఎఫ్ ఈస్ బైజెక్షన్, మనం ఏం చేసాం? n టు nకి బైజెక్షన్ వచ్చింది. నేనేమని చెప్పాను? ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ బైజెక్షన్ బిట్వీన్ n టు a, ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ బైజెక్షన్ బిట్వీన్ n టు a, అప్పుడు ఏమైనా కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్. మనం కౌంటబుల్ ఈజ్ కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్, రైట్? ఈజ్ కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ కాబట్టి బై డెఫినేషన్ కౌంటబుల్ సెట్స్. ఓకే, న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ countable set. Natural number is nothing but set of all natural numbers is nothing but what? Countable set. So this is very standard example. Next is, suppose you take integers, Jalhan numbers. Countable, sir. This is also countable because we look at the example 0 1 2 3 4 5 6 going on. We can label the elements. How can you label? Suppose I can label 1. 1 means I'm going to take 0. 2 means 1. 3 means -1. 4 means 2. 5 means -2. 6 means 3. 7 means -3. 8 means 4. 9 means -4. చూడండి, ఇవి పైన ఏంటి? న్యాచురల్ నెంబర్స్, కింద ఏంటి అమ్మా? ఇంటీజర్స్. టేబుల్ వచ్చిందా లేదా? సో నేను ఏం చేస్తున్నాను? 1కి మ్యాపింగ్ ఏమి ఇస్తున్నాను? 0 ఇస్తున్నాను. 2కి 1, 3కి -1, 4కి 2, 5కి -2, 6కి 3. So this is clearly bijection. Yes or no? Why? Because I'm going to define a map from natural numbers to z by f of n is equals to minus of n minus 1 by 2. Whenever n is not, what you get? -1. n is not. This is n by 2 if n is even. See, నేను ఏం ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే యాక్చువల్లీ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్రూవ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ కౌంటబుల్ సెట్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు షో దట్ ఇట్స్ కౌంటబుల్ సెట్, ఇట్స్ ఎనఫ్ టు షో దట్ ఇట్స్ నాట్ ఫైనైట్. ఎట్లనేది ఫైనైట్ కాదు, మనం ఎక్స్ట్రా ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్. కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ ప్రూవ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ఎ బైజెక్షన్ బిట్వీన్
n to z. ఒక్క బైజెక్షన్ ఉంటే చాలు, చాలా అవసరం లేదు, ఒక్క బైజెక్షన్ ఉంటే చాలు. ఈ బైజెక్షన్ నేను ఏమిస్తున్నాను, f of n is equals to, whenever n is odd, we are going to get minus of n minus 1/2. Whenever n is even, n/2. Question is it one function? Yes. Take f of n is equals to f of m. Right? Let us take two natural numbers, n and m are natural numbers, be such that f of n is equals to f of m. So there are 4 choices actually. Right? Even, odd, odd, odd even. అంతే కదా, ఎన్ ఏం కావచ్చు, ఈవెన్ కావచ్చు. ఎన్ ఈవెన్ అయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది, n/2. ఎం ఆడ్ ఎం ఈవెన్ అయింది అనుకోండి m/2. 2 క్యాన్సిల్, సో n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m. సో ఈ కేసులో 1 అయిపోయింది. సెకండ్ కేసు తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ మై సెకండ్ కేస్? ఈవెన్ ఆడ్. ఈవెన్ అంటే ఏంటి, n/2. ఆడ్ అంటే ఏంటి, మైనస్ ఆఫ్ n మైనస్ m/2. ఆడ్ అయినప్పుడు ఏమని చెప్పాను, మైనస్ ఆఫ్ n minus 1/2. మైనస్ ఆఫ్ n minus 1/2. Therefore 2 cancel. So n is equals to minus m minus 1. Therefore n plus m is equals to 1. ఇట్లాంటి న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటాయా, సమ్ చేస్తే 1 అయ్యేది? వాట్ ఈస్ మై n and m? వాట్ ఆర్ మై n and m? Natural numbers. Can you give me natural numbers whose sum is 1? No, right? sir. So there is no possible. సో ఇట్లాంటి కేసు మనకి ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కానీ ఇది ఎగ్జిస్ట్ కాదు. సిమిలర్ ఆర్ట్ తీసుకోండి. ఆర్ట్ చూడండి ఏమైద్దాం. ఆర్ట్ అయింది అనుకోండి, 2 ఆర్ట్ అయిన అనుకో ఏమైంది, మైనస్ ఆఫ్ n minus 1/2 minus n minus m minus 1/2. So 2 cancel, this minus minus cancel, n minus 1 is equals to m minus 1, minus 1 minus 1 cancel, n equals to m. అంటే ఈ కేసు పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే ఈ కేసులో కూడా n equals to m అవుతుంది కాబట్టి 1 అవుతుంది. ఇట్లాంటి కేసు ఎగ్జిస్ట్ అయిద్దా? ఒకటి ఆడ్, ఒకటి ఈవెన్. ఏంటి, n ఎగ్జిస్ట్ కాదు, సేమ్ ఐడియా. రైట్? సో n plus m is equals to 1 you are going to get. So we are going to get a conduction. సో ఎగ్జిస్ట్ కాని కేసులు మనకు సంబంధం లేదు, ఎగ్జిస్ట్ అనే కేసులో మాత్రం 1 అవుతుంది. సో ఇట్స్ అ 1 ఫంక్షన్. ఆంటూ అవుతుందా? సో ఆంటూ అవుతుందా, చెక్ చేస్తారా? సో ఇట్స్ అన్ ఎక్సర్సైజ్, డూ ఇట్ ఇన్ exercise. Take it as an exercise and post in a group. Okay, so what you observe, onto the check cheyandi. Okay, so therefore it is a countable set. Countable infinite. Countable infinite is always countable set. Is it clear? Right. So before going to actually see what we have defined amma, see మనం ఏం డిఫైన్ చేసాం, ఫైనైట్ సెట్స్ కార్డినాలిటీ డిఫైన్ చేసాం. గుర్తుందో లేదో, ఫైనైట్ సెట్స్ కార్డినాలిటీ జస్ట్ రీకాల్. ఫైనైట్ సెట్స్ కార్డినాలిటీ డిఫైన్ చేసాం. కార్డినాలిటీ ఆఫ్ సింగిల్టన్, కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఎంప్టీ సెట్ is 0, కార్డినాలిటీ ఆఫ్ సింగిల్టన్స్ is 1, కార్డినాలిటీ ఆఫ్ సింగిల్టన్ 2 is 2 turn set is 2, కార్డినాలిటీ ఆఫ్ 3 turn set is 3, going on. కార్డినాలిటీ ఆఫ్ n turn set is n. Right? So therefore I'm going to define a cardinality of infinite sets, infinite cardinal numbers. Right? Infinite cardinal numbers. సో జనరల్గా ఇట్లా చేసుకుంటే వెళ్తుంటా అంటే యాక్చువల్గా మీకు ఏమొస్తుందంటే, ఫస్ట్ మీకు అలెఫ్ నాట్ వస్తుంది. అండర్స్టాండ్? అలెఫ్ నాట్. వాట్ ఈజ్ అలెఫ్ నాట్? ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ, దిస్ ఇస్ ద కార్డినాలిటీ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. కార్డినాలిటీ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. వాట్ ఈస్ దిస్? కార్డినాలిటీ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. నీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను క్యాంటర్ ఇంటర్సెక్షన్ థీరం, క్యాంటర్స్ థీరం నుంచి యాక్చువల్ ఏం చెప్పాను, అలెఫ్ నాట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ద పవర్ సెట్. ఎస్ నో, కార్డినాలిటీ ఆఫ్ పవర్ సెట్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదమ్మా, న్యాచురల్ నెంబర్స్ కార్డినాలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ద పవర్ సెట్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ నెంబర్స్. బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ cardinality of natural numbers is nothing but aleph naught. But what is the cardinality of the power set? 2 power cardinality of n. 2 power cardinality of n అంటే 2 power aleph naught. అలెఫ్ నాట్. దీనికి ఒక సింబల్ ఇచ్చాడు క్యాంటర్, ఈ సింబల్ని సి అంటాం. దిస్ ఇస్ వాట్ కంటినం. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ 0 సి ఫైనైట్ సెట్స్ ఇక్కడ వరకు ఉంటాయమ్మా. మీకు ఫైనైట్ సెట్స్ ఎక్కడ వరకు వస్తాయి అంటే ఇక్కడ వరకు వస్తాయి. ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఫైనైట్ సెట్స్ ఇక్కడ వరకు. ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అలెఫ్ నాట్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. అలెఫ్ నాట్ లెస్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద కార్డినాలిటీ ఆఫ్ పవర్ సెట్? కంటినం. Continuum is always less than, again applying same procedure.
by Cantor's theorem. Cardinality of the power set of power set. ఏమైద్దమ్మా 2 దీని power కార్డినల్ 2 పవర్ సి 2 పవర్ continuum. కంటిన్యూమ్ మళ్ళీ సేమ్ 2 పవర్ సి 2 పవర్ సి లైక్ దిస్. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ కార్డినలిటీ ఆఫ్ ద. సో వాట్ యు అబ్జర్వ్ 0 less than 1 less than 2 less than 3 less than 4 less than, these are the finite sets cardinal numbers up to ఎక్కడి వరకు ఇక్కడ వరకు. ఇవన్నీ ఏంటి ఫైనైట్ సెట్ కార్డినల్ నెంబర్స్. కార్డినల్ నెంబర్స్ ఫర్ ఫైనైట్ సెట్స్, రైట్. ఇదేంటి కార్డినల్ నెంబర్స్ ఫర్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్. ఇవన్నీ ఎట్లా వచ్చాయి? బై కాంటర్స్ థీరం. ఇవన్నీ ఎట్లా వచ్చాయి? ఇవేంటి కార్డినల్ నెంబర్స్ ఫర్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్. ఓకే రైట్. ఇక్కడ అడిగేవాడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్మాలెస్ట్ ఇన్ఫైనైట్ కార్డినల్ నెంబర్ ఏంటంటాడు. వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్? వాట్ ఈస్ ద నోటీస్? స్మాలెస్ట్ కార్డినల్ నెంబర్ ఫర్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ ఏంటమ్మా? అలెఫ్ నాట్. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇన్ఫైనైట్? అలెఫ్ నాట్ దగ్గర. ఇట్లాంటి సెట్ ఏంటి మరి? వాట్ ఈస్ ద సెట్? Natural numbers. The set for which whose coordinate is very smallest. Infinite set అంటే క్యాజువల్ సెట్ కాదు, ఇన్ఫైనైట్ సెట్ ఫర్ విచ్ whose coordinate is the smallest. What is this? Natural numbers. Okay. What is the smallest cardinal number for finite sets? స్మాలెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది? 0. స్మాలెస్ట్ కార్డినల్ నెంబర్ ఫర్ ఫైనైట్ సెట్స్ 0. అట్లాంటి సెట్ ఏంటి మరి? ఎంప్టీ సెట్. సో బ్రాకెట్ లో రాసాను ఎంప్టీ. బ్రాకెట్ లో రాసాను ఎంప్టీ. ఓకే. సో ఇంకోటి యాక్చువల్గా ప్రపోజ్ చేస్తాడు ఏంటంటే క్యాంటర్ హైపోథెసిస్ అని ప్రపోజ్ చేస్తాడు. యాక్చువల్గా ఇది ఓపెన్ ప్రాబ్లం, ప్రూఫ్ లేదు. క్యాంటర్ ఇది కూడా ప్రపోజ్ చేస్తాడు. ఇది హైపోథెసిస్, దీనికి ప్రూఫ్ లేదు, ఓపెన్ ప్రాబ్లం. కంటిన్యూమ్ హైపోథెసిస్ ఇట్స్ ఎన్ ఓపెన్ ప్రాబ్లం. వీ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్, వీ కెన్ గెట్ ఫీల్డ్ మెడల్. ఏంటంటే ఇక్కడ మనం యాక్చువల్గా ఇది ఏం చెప్తుందంటే యాక్చువల్గా మీకు 1 less than 2 less than 3 less than ఫైనైట్ సెట్స్. ఇది అలెఫ్ నాట్ ఇదేంటి సి. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ రెండింటి మధ్య వేరే నెంబర్ ఉంటుందా? క్వశ్చన్, ఈ రెండింటి మధ్య వేరే నెంబర్ ఉంటుందా? క్వశ్చన్. అంటే క్యాంటర్ కంటిన్యూమ్ హైపోథెసిస్ ఏం చెప్తుందంటే దెర్ ఇస్ నో కార్డినల్ నెంబర్ between suppose LF naught and C అన్నమాట. Not only LF naught C, there is no cardinal number between LF naught and C to 2 power C. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్లలో ఏం రాస్తారంటే దీన్ని అలెఫ్ నాట్ అంటే అలెఫ్ నాటే. ఈ సీని ఎట్లా రాస్తారంటే కొన్ని బుక్లలో అలెఫ్ 1 అని రాస్తారు. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, రైట్. సి అంటే ఏంటి? 2 power అలెఫ్ నాట్. సి అంటే ఏం చెప్పాను? సి అంటే ఏంటమ్మా? 2 power అలెఫ్ నాట్. 2 power అలెఫ్ నాట్. ఇంతకుముందు పైన ఇచ్చాను నోటేషన్, రైట్. అలెఫ్ నాట్, అలెఫ్ 1 అంటే సి, అలెఫ్ 2 అంటే 2 power అలెఫ్ 1, రైట్. 2 power అలెఫ్ 1 అంటే 2 power సి, రైట్. అంటే ఏంటి? అలెఫ్ ఐ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 power అలెఫ్ ఐ. ఇది ఫార్ములా అనమాట. కొంతమంది ఇట్లా రాస్తారు, ఇట్లా కూడా రాసుకోండి బెటర్, రైట్. అలెఫ్ ఐ ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 power అలెఫ్ ఐ.
రైట్. అంటే కాంటినమ్ హైపోథిసిస్ ఏం చెప్తుందంటే దట్ ఈస్ దేర్ ఈస్ నో కార్డినల్ నెంబర్. There is no cardinal number between two successive infinite cardinal numbers between aleph I and aleph I plus 1. అర్థమైందా? అలెఫ్ ఐ ఇదేంటి అలెఫ్ నాట్, ఇదేంటి అలెఫ్ 1, ఇదేంటమ్మా అలెఫ్ 1, ఇదేంటి అలెఫ్ 2, 2 పోర్ సి, ఇదేంటి అలెఫ్ 3, నెక్స్ట్ 2 పోర్ 2 సి, ఇదేంటి అలెఫ్ 4. సో అలెఫ్ 1కి అలెఫ్ 2 మధ్య దెర్ ఇస్ నో నెంబర్ అన్నమాట. అలెఫ్ 2 అలెఫ్ 3 మధ్య కూడా దెర్ ఇస్ నో నెంబర్. అలెఫ్ 3 అలెఫ్ 4 మధ్య కూడా దెర్ ఇస్ నో నెంబర్. అట్లా గోయింగ్ ఆన్. ఇదేంటి కంటిన్యూమ్ హైపోథిసిస్. కంటిన్యూమ్ హైపోథిసిస్ ఇట్స్ ఎన్ ఓపెన్ ప్రాబ్లం. దీనికి ప్రూఫ్ లేదు, ఇట్స్ ఎన్ హైపోథిసిస్. ఓకే, సో యూ షుడ్ కీప్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే క్యాంటర్ థియరం ఒకటి, క్యాంటర్ కంటిన్యూమ్ హైపోథిసిస్. క్యాంటర్ కంటిన్యూమ్ హైపోథిసిస్ ఏం చెప్తుంది? దెర్ ఇస్ నో కార్డినల్ నెంబర్ ఇన్ బిట్వీన్ అలెఫ్ నాట్ అండ్ సి, అండ్ సి టు 2 power సి, 2 power సి టు 2 power సి. సో దెర్ ఇస్ నో నంబర్ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద క్యాంటర్ థియరం? సర్జెక్టివ్ ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో సర్జెక్టివ్ మ్యాప్ ఫ్రమ్ ఏ టు పవర్ సెట్. అంటే కార్డినేట్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దెన్ కార్డినేట్ ఆఫ్ పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ అన్నమాట. దెర్ ఇస్ నో సర్జెక్టివ్ మ్యాప్ బిట్వీన్ ఏ టు పిఏ. దట్ మీన్స్ కార్డినేట్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దెన్ కార్డినేట్ ఆఫ్ పవర్ సెట్. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్స్. సో there are some properties. ఈ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ ఇట్లా ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, కార్డినల్ నెంబర్స్. ఇదేంటి అలెఫ్ 1, అలెఫ్ 2, అలెఫ్ 3 ఉన్నాయి కదా. సో దర్ఫోర్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఆర్ ట్రాన్స్ఫైనైట్ నెంబర్స్. వాట్ ఐ మీన్ బై ట్రాన్స్ఫైనైట్ నెంబర్స్? సో ట్రాన్స్ఫైనైట్ నెంబర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యూజ్డ్ టు denote infinite cardinal numbers. Infinite cardinal numbers. ట్రాన్స్ఫైనైట్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫైనైట్ కార్డినల్ నెంబర్స్. ఇదే సి, 2 power సి, 2 power సి, 2 power సి. సో ఆల్ఫా బీటా 3 గామా ఎనీ 3 ట్రాన్స్ఫైనైట్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. సో అలెఫ్ నాట్కి ఎనీ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్, ఎనీ న్యాచురల్ నెంబర్ కానీ యాడ్ చేసినాం అనుకోండి, వచ్చేది మ్యాక్సిమం వస్తుంది. సి ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్ దిస్ ప్రాపర్టీ అమ్మా. వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ? యూ గివ్ మీ ఎనీ సమ్, what you get is maximum of alpha comma beta. The properties, I'm not going to prove it. If you product it, you're going to get maximum of alpha beta. If you if you take any natural number, if you add to the aleph naught, you're going to get what is the maximum? Is natural number is aleph naught. What is maximum? N naught. Aleph naught. Right? Aleph naught plus aleph naught. What is this by this definition? Maximum of aleph naught. Maximum of aleph naught kala aleph naught is Aleph naught. aleph naught. Aleph naught plus aleph naught plus aleph naught, aleph naught up to n times means n into aleph naught. What is maximum? Aleph naught. What? Aleph naught plus aleph naught going down up to aleph naught times means what? Aleph naught into aleph naught. Aleph naught into aleph naught is maximum of aleph naught, that is aleph naught. Suppose aleph naught plus aleph naught going on c times, continuum times, c times into C. aleph naught. C. C, which is maximum among them? Continuum. Continuum by Cantor's theorem. By Cantor's theorem. Right? Suppose you take c plus c plus c. First you need to take a positive real number, c plus n. C, C. where n is a positive real number. ఇవన్నీ చాలా యూస్ఫుల్, ఎందుకంటే ప్రాబ్లంలలో యూజ్ చేస్తాను ఇవే. ఎందుకంటే ప్రూఫ్లు చేయం, డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ వేస్తాం, కౌంటబులా అన్కౌంటబులా చూడంగానే ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం. రైట్? అలెఫ్ నాట్ ప్లస్ సి, ఈ రెండింటిలో మ్యాక్సిమం ఏందమ్మా? C. Continuum. కాంటినమ్. సి ప్లస్ సి ప్లస్ సి ప్లస్ ఫైనైట్ సమ్ అప్ టు n times. C. 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 n into c, that is nothing but c. C plus c plus c plus c plus c plus up to aleph naught times. C. Aleph naught into c
But what is maximum? C. C. C plus C plus C plus C plus C plus up to aleph C times. C into C. What is maximum? C. C. Okay. Next is whenever alpha less than or equals to beta, alpha power beta is nothing but 2 power beta. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. Alpha less than or equals to beta, that will imply that alpha power beta is equals to 2 power beta. అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఆల్ఫా 1 లెస్ దెన్ ఏంటి? నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఆల్ఫా 1 లెస్ దెన్ ఆల్ఫా నాట్ లెస్ దెన్ ఆల్ఫా 1 అని చెప్పాను కదా. ఆల్ఫా 1 అంటే 2 పవర్ ఆల్ఫా నాట్ అని చెప్పాను. 2 పవర్ ఆల్ఫా నాట్ అంటే సి అని చెప్పాను, గుర్తుంది కదా. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఆల్ఫా పవర్, ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే ఏమైద్దామా? ఆల్ఫా పవర్ ఆల్ఫా 1. వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ దిస్? యా, బై దిస్ డెఫినిషన్ 2 power alpha 1. 2 power alpha 1, right? Therefore, yeah, this you keep it. So alpha power alpha 1, see, aleph naught power alpha aleph 1 is nothing but what? 2 power aleph 1. So using this formula, I'm going to derive lot of formulas. Suppose you take alpha aleph naught power aleph naught. సార్ ఈ 13th వన్ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా సార్? See, ఇందులో నేను ఏం చెప్పట్లేను, ఇది ఫార్ములా. యాక్చువల్గా మీరు ఆల్ఫా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బీటా అయిందనుకోండి, ఆల్ఫా పవర్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 పవర్ బీటా అంటున్నాను. ఇది నేను ప్రూవ్ చేయట్లేను, అండర్స్టాండ్. Proof contains minimum 3 pages in Navier set theory book. Navier set theory book, you can go through it once you want to do it. So alpha less than or equals to beta అయితే alpha power beta is equals to 2 power beta అని రాస్తున్నాను నేను, ఇక్కడ ఏం చేయట్లేను అంతే. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఆల్ఫా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా, సి అలెఫ్ నాట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అలెఫ్ నాట్ కదా. సో బై దిస్ ఫార్ములా ఏమైంది? 2 పవర్ అలెఫ్ నాట్ కదా. 2 పవర్ అలెఫ్ నాట్ అంటే అలెఫ్ 1, అర్థమైందా? ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి. ఓకే, సపోజ్ అలెఫ్ 1 అలెఫ్ నాట్ హోల్ పవర్ ఇట్లా తీసుకోండి లేకపోతే. సో సి పవర్ అలెఫ్ నాట్ ఏమైంది? సి పవర్ అలెఫ్ నాట్ ఏంటమ్మా? 2 పవర్ సి అంటే ఏంటి? 2 పవర్ అలెఫ్ నాట్ 2 పవర్ అలెఫ్ నాట్ ఇంటూ అలెఫ్ నాట్. అలెఫ్ నాట్ ఇంటూ అలెఫ్ నాట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అలెఫ్ నాట్. దిస్ ఇస్ సి. ఎస్ నో? ఇది కూడా సీనే కదా. అలెఫ్ 1 అంటే ఏంటి? సీనే. సో 16. సో పైన పవర్ అలెఫ్ నాట్ ఉంటే సి వస్తుంది అమ్మా ఆన్సర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి చాలా యూస్ఫుల్. ఇవి ప్రాబ్లం ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే, మీకు కౌంటబిలిటీలో 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడమ్మా. కౌంటబిలిటీలో 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఏంటి అంటే కౌంటబుల్ అయిద్దా కాదా అంటాడు, అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ ఏంటంటే కార్డినాలిటీ సేమ్ ఉంటాయా? కార్డినాలిటీలు సేమ్ ఉంటాయా? కౌంటబుల్ అయినంత మాత్రాన, కౌంటబుల్ అయిందనుకోండి కార్డినాలిటీ సేమ్ ఉంటుంది, అన్కౌంటబుల్ అయితే డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో 2 రకాల క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. కౌంటబుల్ అయితే కార్డినాలిటీ ఎంత, అన్కౌంటబుల్ అయితే అన్కౌంటబుల్ యొక్క సైజ్ ఎంత, అంటే వాటి కార్డినాలిటీస్ ఎంత అని అడుగుతాడు. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లలో ఈ ఫార్ములాస్ అనేది మనకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి, షార్ట్ కట్ టెక్నిక్స్. సో సి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, పైన పవర్ అలెఫ్ నాట్ ఉందనుకోండి, ఆల్వేస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైన పవర్ సి ఉందనుకో, వాట్ ఈస్ దట్? ఇంతకుముందు ఫార్ములా అలెఫ్ నాట్ లెస్ దెన్ సి కదా. సో బై దిస్ ఫార్ములా ఏమని రాయొచ్చు? అలెఫ్ నాట్ లెస్ దెన్ సి అయినప్పుడు ఈ ఫార్ములా నుంచి ఏమని రాయొచ్చు? 2 పవర్ సి. 2 పవర్ సి, రైట్? నెక్స్ట్ సి పవర్ సి ఏమైంది? సి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సి కదా. బై ఫార్ములా సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మళ్ళీ ఏమైంది? 2 పవర్ సి. 2 పవర్ సి. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. పైన పవర్ సి ఉందనుకోండి 2 పవర్ సి రాయండి, పైన పవర్ అలెఫ్ నాట్ ఉందనుకోండి సి రాయండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్. సో ఈ ట్రాన్స్ఫైనైట్ నెంబర్స్ కమ్యూటేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. ట్రాన్స్ఫైనైట్ నెంబర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ కూడా అయితే, ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. ఇవి ఎక్కువ యూజ్ కాదు కానీ జనరల్గా ఇవే యూజ్ అవుతాయి. 17th వరకు చదవండి సరిపోద్ది. 17th చదివేది ఏముంది, మ్యాక్సిమం అయితే ఏది మ్యాక్సిమం ఉంటే అదే వస్తుంది అంతే. ఏది మ్యాక్సిమం ఉంటే అదే వస్తుంది. ఓకే, గామా 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 నేను ఏమని చెప్పాను? ఆల్ఫా బీటా గామా ఆర్ ట్రాన్స్ఫైనైట్ నెంబర్స్. వాట్ ఆర్ ఆల్ఫా బీటా గామా? ట్రాన్స్ఫైనైట్ నెంబర్స్. ఓకే
సో అన్కౌంటబుల్ సెట్ అన్కౌంటబుల్ అండి a set which is not countable. Is uncountable. ఓకే సో జనరల్గా మీకు ఏదైనా సెట్ ఇస్తే జనరల్గా ఒక సెట్ ఏదైనా మీకు ఇచ్చిండి అనుకోండి ఆ సెట్ ఏం కావచ్చు చెప్పండి ఎంటీ కావచ్చు నాన్ ఎంటీ కావచ్చు ఎంటీ అయితే వాట్ ఈస్ ద కార్డినాలిటీ 0 నాన్ ఎంటీ అంటే ఏం కావచ్చు ఫైనైట్ కావచ్చు ఇన్ఫైనైట్ కావచ్చు ఫైనైట్ అయితే ఏమవుతుంది కౌంటబుల్ అవుతుంది ఓకే కార్డినాలిటీ షుడ్ బి ఫైనైట్ అవుతుంది ఇన్ఫైనైట్ అంటే కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ కావచ్చు కౌంటబుల్ కావచ్చు అన్కౌంటబుల్ కావచ్చు కౌంటబుల్ అయితే ఆల్వేస్ కార్డినాలిటీ ఎంత యా ఎనీబడి చెప్తారా కౌంటబుల్ అంటే ఏం చెప్పాను దేర్ ఈజ్ ఏ బైజెషన్ బిట్వీన్ ఎన్ టు ఏ సో బైజెషన్ అనేప్పుడు అండి కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎంత అలెఫ్ నాట్ సో అలెఫ్ నాట్ ఓకే కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ద కౌంటబుల్ సెట్ నోటీస్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్ ఎనీ కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కౌంటబుల్ సెట్ కాదు కౌంటబుల్ అంటే ఫైనైట్ కావచ్చు కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ కావచ్చు ఫైనైట్ అయినప్పుడు ఫైనైటే కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ మాత్రం ఈజ్ అ లెఫ్ట్ నాట్ సో అన్కౌంటబుల్ జస్ట్ అన్కౌంటబుల్ వచ్చేవరకు చాలా అన్కౌంటబుల్ సెట్స్ ఉంటాయి గుర్తుంది కదా ఇక్కడ బై కంటిన్యూమ్ హైపోథసిస్ అన్కౌంటబుల్ అంటే ఏంటి ఇవి వచ్చేటి అన్కౌంటబుల్ ఎట్లుంటే మనకు సంబంధం లేదు ఎట్లుంటే డిఫరెంట్ ఉంటాయి మనకి దీనికి సంబంధం లేదు లెస్ దెన్ కదా రెండు సేమ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి సంబంధం లేదు లెస్ దెన్ ఈక్వల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు అన్కౌంటబుల్ సెట్స్ యొక్క సైజెస్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు అన్కౌంటబుల్ యొక్క సెట్స్ యొక్క సైజెస్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు బట్ కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ యొక్క సైజులు మాత్రం సేమ్ ఉంటాయి ఏంటి అలెఫ్ నాట్ కౌంటబుల్ ఫైనైట్ సెట్స్ యొక్క సైజులు ఎట్లుంటాయి ఫైనైట్ ఉంటాయి కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ యొక్క సైజులు మాత్రం సేమ్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ వాట్ అలెఫ్ నాట్ okay let me solve some problems okay using these techniques and using so now let me give some problems based on this suppose meeku oka chinna problem ichina anukondi let me give an example based on this yeah you can join problem start okay let me give a problem suppose this is very standard problem a set of all what is my set is nothing but sequences f is a set of all functions in that set of all sequences what I mean by sequence is a function from set of all functions set of all sequences whose elements are either 0 or 1 set of all sequences whose elements are either 0 or 1 సో జనరల్గా దీన్ని రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ద ప్రొసీజర్ ఇన్ ఏ లాంగ్ ప్రొసీజర్ సో ప్రూఫ్ యాక్చువల్గా డిఫరెంట్గా చేయొచ్చు బట్ అది టైం వేస్ట్ మీకు ప్రొసీజర్ బై చూడండి ఆన్సర్ ఎట్లా పెట్టాలి ఇది సో జనరల్గా దీన్ని మనకి కార్డినాలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోద్ది అనమాట దీని కార్డినాలిటీ ఎంత ఎనీబడి సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ 0 to 1 ఎనీబడి 2 sir 2 power n 2 power LF naught. యా కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇస్ 2 power LF naught 2 power LF naught అంటే సి ఓకే అన్కౌంటబుల్ సెట్ సి మీన్స్ కంటిన్యూమ్ అంటే ఏంటి కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఆర్ సో అన్కౌంటబుల్ సెట్ ఈజ్ అన్కౌంటబుల్ అండర్స్టాండ్ సో బై లుకింగ్ ఎట్ ద ఆన్సర్ బై లుకింగ్ ఎట్ ద ప్రాబ్లం వీ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ సపోజ్ ఇదే ప్రాబ్లం నేను ఇట్లా ఇచ్చిన అనుకోండి ఇవన్నీ మీకు ఇంతకుముందు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ టు 0 1 2 is it countable or uncountable ఇక్కడ రెండు సార్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ అడగొచ్చు క్వశ్చన్ ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ ఒక్కసారి
ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో చూడంగానే ఆన్సర్ ఎట్లా చేయాలి అనేది క్వశ్చన్ చెప్తాను. నేను ఇక్కడ ప్రొసీజర్ చేయట్లేను. ప్రొసీజర్ చెప్తే జస్ట్ ఒక 2-3 లైన్స్లో అది కూడా చేయొచ్చు, కానీ ప్రొసీజర్ ఇది చాలా రకాలుగా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ ప్రాబ్లమ్ని. ఇప్పుడు మనకున్న టైంలో షార్ట్గా ఎట్లా చేయాలంటే, సో నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఫామ్లో చెప్పాను కదా, దీని కార్డినాలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. కార్డినాలిటీ కనుక సి వచ్చింది అనుకో, సి కానీ సి కంటే బిగ్గర్ వచ్చింది అనుకోండి, అది అన్కౌంటబుల్. అర్థమవుతుందా? సి కానీ వాట్ ఈస్ మై ట్రిక్? What is my trick? A set is said to be countable. Okay, let's throw the but little problem. So general ga functions formula em cheppanu, cardinality of the codomain whole power cardinality of n, cardinality of codomain whole power cardinality of natural numbers. So cardinality of codomain enti? Anybody? 2. Cardinality of domain enti? Left not. Left not. 2 power left not అంటే సి. సో కార్డినల్ ఆఫ్ ఏ సి వచ్చింది కాబట్టి అన్కౌంటబుల్ అంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. కార్డినల్ ఆఫ్ ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ టు 0, 1, 2 చెప్పండి ఎన్ని వస్తాయి? 3 power Left not. 3 power left not అంటే మోర్ దాన్ సి. 3 is less than left not. చూడండి 3 is less. నేను ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నా, ఇంతకుముందు ఒక అమ్మాయి అడిగింది కదా 3 less than left not ఎట్లా యూజ్ చేస్తారు సార్? 3 power less, 3 less than left not. Yeah, 2 power left not. That means C. 2 power left not అంటే C. So this is nothing but C. So uncountable. సో కార్డినాలిటీ అడుగుతారు, అన్కౌంటబుల్ కాదని అడుగుతారు. సో 2 రకాల క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. సో షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. అన్కౌంటబుల్ సెట్. ఓకే, సో వాట్ యు అబ్జర్వ్, ఇదే ప్రాబ్లం నేను ఇట్లా ఇచ్చాను అనుకోండి. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షన్ n2 రేషనల్ నెంబర్స్. ఓకే, n2 న్యాచురల్ నెంబర్స్. యా, ఏమైంది? కార్డినాలిటీ ఆఫ్ n whole power cardinality of n. Cardinality of n అంటే left not whole power. Left not is less than or equals to left not కదా. నేను పైన పవర్ సి left not ఉంటే ఏమని చెప్పాను? సి వస్తుందని చెప్పారు సార్. ఎట్లా చెప్పాను? left not whole power left not is 2 power left not, that is c. So uncountable. Okay, next, ఒకవేళ ప్రాబ్లం set of all functions from n to rational numbers, ఇదేమది? Uncountable. So cardinality of q whole power cardinality of n. But what is cardinality of q? Yeah, we will not tell, right? So leave it. I'll tell you later. Cardinal, this is also left not, but me q గురించి చెప్పలే కదా. ఓకే సార్ కౌంటబుల్ అవుతుంది క్యూ q చెప్పలేదు. కౌంటబుల్ అవుతుంది కాబట్టి యాక్చువల్లీ q కౌంటబుల్ అని మీకు చెప్పలే కదా. ఓకే, 0 తీసుకున్నాను, ఇప్పుడు చెప్పండి. 0 తీసుకున్నాను, ఇప్పుడు చెప్పండి. యా 1. కార్డినల్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్స్. సో కార్డినల్టీ ఆఫ్ 0 whole power cardinality of n. That means cardinality of 0 is 1. 1 power left not is 1 itself. రైట్, ఒకటే ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఇందులో ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి? ఒకటే ఫంక్షన్, కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో 1 అనమాట. ఇట్స్ ఎ ఫైనైట్ సెట్. ఇట్స్ ఎ కౌంటబుల్ సెట్. ఫైనైట్ సెట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కౌంటబుల్. ఓకే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు 1 less than or equal 1 less than left not కదా. 1 less than left not. నేను ఏమని చెప్పాను? ఆ ఫార్ములా ఓన్లీ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్కి మాత్రమే ఫోన్ చేస్తుందని చెప్పాను, గుర్తుందా? ఆల్ఫా బీటా గామాలు ఏంటి? ఆల్ఫా బీటా గామాలు ఏంటి సార్? ట్రాన్స్ఫైనైట్ నెంబర్స్. ఓకే, నేను యూజ్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటి? ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్ఫా బీటా గామాలు ఏంటి? ఆల్ఫా లెస్ దెన్ బీటా లెస్ దెన్ గామా, ఆల్ఫా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బీటా. This means what? Alpha power beta is equals to 2 power beta. యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ ఇట్లా రాశాను, బట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. బట్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఈ ఫార్ములా 3కి యూజ్ చేయొద్దు, కరెక్ట్ చెప్పాలంటే. బట్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ఫర్ కన్వీనియన్స్ 1 కంటే బిగ్గర్ ఉన్న వాటికి యూజ్ చేయండి.
జనరల్గా ఫార్ములా ఏంటంటే ఓన్లీ ఫర్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్, ఇన్ఫైనైట్ కార్డినల్ నెంబర్సే. మీకు ప్రాపర్టీస్లో కూడా చెప్పాను. ఆల్ఫా ఇక్కడ నేను ఎక్కడ కూడా 1 యూజ్ చేయలేదు చూడండి, 1 2 3 4 యూజ్ చేయలేదు. ఇది అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ ఫర్ ఓన్లీ ఇన్ఫైనైట్ కార్డినల్ నెంబర్స్. ఓకే, ఫైనైట్ వాటికి ఎస్పెషల్లీ 1కి యూజ్ చేయకండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ నోటీస్ హౌ టు క్రాక్ ఏ సెట్ ఈస్ ఫైనైట్. జనరల్గా ఒక సెట్ ఇచ్చినప్పుడు జనరల్గా ఏమైంది? ఫైనైట్ సెట్స్, ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ఫైనైట్ సెట్ అంటే ఫైనైట్ సెట్స్ యొక్క కార్డినాలిటీస్ ఎట్లుంటాయి? లెస్ దెన్ అలెఫ్ నాట్. ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అంటే ఫైనైట్గా ఉంది, ఇన్ఫైనైట్. నో, ఫైనైట్ ఫెయిల్ అయితే అలెఫ్ నాట్. ఫైనైట్ ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవుతుంది? కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ బిగ్గర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు అలెఫ్ నాట్. కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ బిగ్గర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు అలెఫ్ నాట్. ఇన్ఫైనైట్ అంటే 2 పాసిబిలిటీస్, ఐదర్ కౌంటబుల్ ఆర్ Countable. అన్కౌంటబుల్. ఓకే, కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ అంటే ఇన్ఫాక్ట్ కౌంటబుల్ సరిపోతుంది. యా, కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ అంటే యా టెల్ మీ వాట్ ఈస్ కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్? Bijection exists with natural numbers. యా, బైజెక్షన్ బిట్వీన్ ఫ్రమ్ ఎన్ టు ఈ అని చెప్పాను. బైజెక్షన్ అంటే ఆన్ టూ కూడా అవుతుంది కదా. అవును సార్. ఆన్ టూ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ బిగ్గర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ లెస్ దెన్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ ఎన్లో బిగ్గర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఎన్ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ. Therefore కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఏ what is this? Less than or equals to aleph naught. Cardinality of a less than or equals to aleph naught. That means what? Countable infinite entity. This is less than or equals to cardinality of a less than or equals to aleph naught. And you know that cardinality of a bigger than or equals to aleph naught. What do you get? Cardinality of a less than or equals to aleph naught. Cardinality of a bigger than or equals to aleph naught. What is cardinality? Aleph naught. Okay. సో కౌంటబుల్ సెట్స్, ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్కి ఇంతకుముందు చెప్పాను, కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్కి ఆల్వేస్ అలెఫ్ నాటే ఉంటుంది. ఆల్వేస్ అలెఫ్ నాట్. ఇన్ఫైనైట్స్, కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్కి ఆల్వేస్ అలెఫ్ నాటే ఉంటుంది. బట్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్కి ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తాం? ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ కార్డినల్ అనేది బిగ్గర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు అలెఫ్ నాట్. అన్కౌంటబుల్ సెట్స్ అయితే బిగ్గర్ దెన్ ఆఫ్ అలెఫ్ నాట్. ఇక్కడ బిగ్గర్ అని రాయలేదు, ఈక్వల్ అని రాశాను. సి సార్. C or more than. Yeah, that means cardinality of a bigger than aleph naught, or cardinality of a bigger than equals to aleph 1 అంటే మీన్స్ C. అంతే కదా? ఎస్ నో? సార్. సో నెంబర్ లైన్ టెక్నిక్ సో చూడండి, అర్థమెటిక్ ఇవి చూస్తే మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది. అలెఫ్ 1 దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ C, అలెఫ్ 2 దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 power C లెస్ దెన్ అలెఫ్ 3 లెస్ దెన్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, ఇన్ఫైనైట్ అయినప్పుడు కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ అయినప్పుడు అలెఫ్ నాట్స్. అన్కౌంటబుల్ అయినప్పుడు C కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఇక్కడ దీని తర్వాత అన్ని అన్కౌంటబుల్ సెట్స్ C కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. C కానీ C కంటే ఎక్కువ. కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ అంటే ఒకటే ఉంటుంది, అది అలెఫ్ నాట్. ఫైనైట్ సెట్స్ అంటే చాలా ఉండొచ్చు, 1 2 3 4 5 6 గోయింగ్ ఆన్ అప్ టు అలెఫ్ నాట్ వరకు. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Suppose you can take another example. So this is a standard problem again. If A is similar to a subset of B and B is similar to a subset of A, then A is similar to B. A is similar to B.
right? So what you're given is A is similar to a subset of B. A is similar to a subset of B. What do I mean by this? Suppose A is similar to a subset of B. Yes or no? That means what? When do you say that A is similar to B? Bijective mapping. Yeah, bijective by means what? Coordinate of A is equals to Minority coordinate of of A. But A1. A is subset of B means what? Coordinate of A less than or equals to coordinate of B. Therefore, again, B is equivalent to some subset of A. Therefore, coordinate of B is equals to coordinate of B1. This is always less than or equals to coordinate of A. Therefore, coordinate of B less than or equals to coordinate of B. Therefore, coordinate of A equals to coordinate of B. Therefore, A is similar to B. This is true, right? This is true, yes or no? Because when you say that actually A and A1 are similar, whose coordinates are same. But A1 is subset of B means what? Coordinate of A1 less than or equals to coordinate of B. Here B is similar to B1. B1 is a subset of A means what? Coordinate of B is equals to coordinate of B1. But coordinate of B1 less than or equals to coordinate of A. Therefore, coordinate of B less than or equals to coordinate of A. Coordinate of A less than or equals to coordinate of B. Therefore, coordinate of A equals to coordinate of B. Therefore, A is similar to B. So this is also very, very interesting problem. Right? Next is, suppose నేను ఒక ఇన్ఫైనైట్ సెట్ ఇచ్చానండి. ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అంటే there exists a member in X. That member we call it as A1. Where simple ikkade randi. Call this as A1. మళ్ళీ separate అవసరం లేదు కదా. There exists A1. First member pick చేశాను because it's an infinite set. ఇది ఒకటే ఉంటుందా? ఇది ఒకటే ఉంటుందా మా member? Suppose I can call this set as A1 is equals to A1. ఇది ఒకటే member ఉంటుందా? Many subsets ఉంటాయి సార్. ఇన్ఫైనైట్ సెట్ కాబట్టి సెట్లో ఒక్కటే మెంబర్ ఉంటుందా? ఇందులో ఒకటే ఉంటుందా? బికాజ్ ఎక్స్ ఇస్ ఇన్ఫైనైట్ వీ కెన్ ఫైండ్ అనదర్ ఎలిమెంట్. Yes or no? We can find another element. There exists another element. Yes or no? Because X is infinite. Therefore, A2 belongs to X. A2 not equals to A1. Similarly, two elements ఉంటాయా? Two elements ఉంటాయా? We can find another element. We call it this is A3 which belongs to this. Right? So what you observe is I can call this A1 is singleton A1. I can call this A2 is equals to A1 union A1. A1 union A2. But what is A1? Singleton A1 union singleton A2. Therefore, this is nothing but what? A1 comma A2. Similarly, I pick what is this? A3. I can denote this A3 as A2 union A3. But what is A2? A1 union A2 union A3. That means what? A1 union A1 comma A2 comma A3. Similarly, ఇట్లాంటి ఓన్లీ A1 A2 A3 ఉంటాయా సెట్లో ఎక్స్లో? ఇంకా చాలా ఉంటాయి. అంటే వాట్ యూ అబ్జర్వ్ ఇస్ బై కంటిన్యూయింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ వాట్ యూ అబ్జర్వ్ వి గెట్ Every ఎ సెట్. infinite set is the union of countable sets. A1 ఫస్ట్ స్టెప్లో A1 వచ్చింది, సెకండ్ స్టెప్లో A1 కామా A2 వచ్చింది, థర్డ్ స్టెప్లో ఏమొచ్చింది? A1 A2 A3 వచ్చింది, రైట్? ఫోర్త్ స్టెప్లో A1 A2 A3 గోయింగ్ ఆన్. ఎంత స్టెప్లో ఏమొచ్చింది? A1 A2 AN వచ్చింది. సో ఏవైనా కౌంటబుల్ సెట్. ఎందుకు? ఫైనైట్ సెట్ కాబట్టి. ఇది ఫైనైట్ సెట్ కాబట్టి కౌంటబుల్, ఇది ఫైనైట్ సెట్ కాబట్టి కౌంటబుల్, ఇది ఫైనైట్ సెట్ కాబట్టి కౌంటబుల్, ఇది ఫైనైట్ సెట్ కాబట్టి కౌంటబుల్. ఇవన్నీ ఎట్లాంటి సెట్స్? డిస్జాయింట్ సెట్స్. ఎందుకంటే డిస్టింక్ట్ సెట్స్, నాట్ డిస్జాయింట్, డిస్టింక్ట్ సెట్స్. ఎస్ నో? A1 A2కి ఈక్వల్ అవుతాయా? A1 A2కి ఈక్వల్ అవుతుందమ్మా? A1 A2కి ఈక్వల్ అవుతుందా? A1 ఈక్వల్స్ A2 అవుతుందా? నేను ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను? A2 నాట్ ఈక్వల్స్ టు A1 కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను. A3 not equals to A2 not equals to A1 కి ఇన్స్టెంట్ చేశాను. సో వాట్ యు అబ్జర్వ్ is AN is nothing but what? You can take this union of all pieces. What you get, amma? A1 union A1 comma A2 union A1 comma A2 comma A3 union. What you get? A1 comma A2 comma A3 comma going on. What is this? Anybody? Sequence of distinct terms. Sequence of distinct terms of X.
ఎస్ నో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ టర్మ్స్ అంటే చెప్పాను మీకు కౌంటబుల్ అని. దట్ మీన్స్ వాట్? ఏ ఈజ్ ఏ కౌంటబుల్ subset of what? Because they are the elements of x, therefore countable subset of x. అంటే వాట్ యు అబ్జర్వ్, మీరు ఒక ఇన్ఫైనైట్ సెట్ ఇస్తే మీరు ఎట్లా ప్రూఫ్ స్టడీ చేస్తారు అంటే x అనేది ఇన్ఫైనైట్ సెట్ కనుక ఇస్తే డెఫినెట్గా వీ కెన్ ఫైండ్ ఎ కౌంటబుల్ సబ్సెట్ ఆఫ్ x అన్నమాట. అండర్స్టాండ్? సో వాట్ ఈస్ నోటీస్? నోటీస్ ఈస్ ఇఫ్ x is an infinite set, so what is notice amma? Any infinite set contains a countable infinite set. Every infinite set contains a countable infinite set. Every infinite set మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, అదే కదా మనం స్టార్ట్ చేసాం. x1 ఎట్లా స్టార్ట్ చేశాను? ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అని చేశాను. ఫస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ పిక్ చేశాను, నెక్స్ట్ a2 పిక్ చేశాను, నెక్స్ట్ a3 పిక్ చేశాను, నెక్స్ట్ a4 పిక్ చేశాను. సో మీకు ఏమొచ్చింది? అల్టిమేట్గా ఏ వచ్చింది. ఏ ఎట్లాంటి సెట్? a1 a2 a3 a4 గోయింగ్ అని, అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ టర్మ్స్. సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ టర్మ్స్ అంటే ఏంటి? కౌంటబుల్ సెట్. కౌంటబుల్ సెట్ అంటే ఇది దేనికి సబ్సెట్? x సబ్సెట్. దెర్ఫోర్ ఎవ్రీ ఇన్ఫైనైట్ సబ్సెట్ కంటైన్స్ ఏ కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ సబ్సెట్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. సెకండ్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్కి ఇంకో డెఫినేషన్ ఏంటంటే రూడిన్లో ఏ సెట్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్ if and only if it is equivalent to one of its proper subsets. ఇది ఫైనైట్ సెట్స్కి ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు వన్ ఆఫ్ ఇట్స్, అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రాపర్ సబ్సెట్స్. ఓకే ఓకే లేండి, ఇప్పటికే ఎక్కువ అయినట్టుంది. సో రేపు చెప్పుకుందాంలేండి. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్? కార్డినాలిటీ, బేస్డ్ ఆన్ కార్డినాలిటీ ఇంకా ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేయలేదు, ఇదంతా థియరీ. Sir, last this set is infinite, sir. Finite, sir. Yes, set is infinite sets. ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అంటే జనరల్గా ఫైనైట్ సెట్కి ఇట్లాంటి ఫీచర్ ఉండదు. ఇది ఫైనైట్ సెట్కు ట్రూ కాదు. ఫైనైట్ సెట్కు ఇన్ఫైనైట్స్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇదే. ఇప్పుడు ఫైనైట్ సెట్ నేను ఇట్ ఇచ్చాను, ఇది ప్రాపర్ సెట్కు ఈక్వలెంట్ అవుతుందా? ప్రాపర్ సెట్స్ ఏంటి? సింగిల్టన్ 1, సింగిల్టన్ 2, 1 2,